illustrate the adrenergic neurotransmission. Presynaptic cells and postsynaptic cells. Tyrosine will transported inside the nerve terminal. This is our nerve terminal. Inside the terminal by the sodium dependent. So, nigsud ni tyrosine kay mo form siya into DOPA. DOPA by by tyrosine hydroxylase. Then DOPA formed into dopamine by the enzymes or by the DOPA decarboxylase. DOPA means dihydroxyphenylalanine. Then dopamine inside the vehicles. The vehicles is called VMAT. So VMAT means vesicular monoamine transporter. But before musulod si dopamine sa vehicles, kay i-block siya ni reserpine by the drug reserpine. So dopamine will go inside the vehicles. Dopamine converted into norepinephrine by dopamine B hydroxylase. Inside the vehicles, norepinephrine, nasa kauban si adenosine triphosphate o si peptides. Logical transmission occurs when the action of potential of voltage sensitive calcium open, allowing the influx of calcium. So ma-open na ni diri ang calcium channel. So this is the calcium. Si calcium musulod siya inside the nerve terminal. Ari siya mo bind sa VAMPs. Synapse. There is synapse. But VAMPs means vehicle associated membrane protein, and also the synapse means synaptosomal nerve protein. Before makabind si calcium channels si calcium sa VAMPs or sa synapse, kay i-block ni siya ni botulinum guanidine. Botulinum guanidine. Then, after that, mo release si ang vehicles, i-release niya si norepinephrine outside the kanang presynaptic cell or nerve terminal. So, mo ni siya nakasulod na, nakagawas na si norepinephrine, adenosine triphosphate, and si peptides. Then, si norepinephrine kay mo bind siya, pwede siya mo bind sa other receptors. Which is mo cause
or mo result day into diffusion. Mamatay siya. Or else, musulod si norepinephrine sa nerve terminal. Diri si NET, norepinephrine transporter. But before siya makasulod, kay i-block siya sa cocaine. And tricyclic antidepressant drugs. Or else, si norepinephrine kay mugo back siya sa nerve terminal, agi diri sa adrenergic autoreceptor. Or else si norepinephrine mo-bind siya diri sa adrenoreceptors. Inside the postsynaptic cell, there is adrenoreceptor. Adrenoreceptor is divided into alpha 1, alpha 2, beta 1, beta 2, beta 3. In alpha 1, there is midodrine. Midodrine is used for orthostatic hypotension. Ang alpha 2 kay example niya na drug is si clonidine. Nasa dira si makita si alpha methyl dopa, si guanfacine. Sa beta 1 dira makita si dobutamine. This is used for acute heart failure. Dayon beta 2 kay si albuterol, used for asthma. Then sa beta 3 kay si mirabegron. Mirabegron is used for urinary urgency. So to expand the classification of adrenergic drug, ang adrenergic drug is na-divide siya into 3 parts, which is a direct acting, mixed acting, and indirect acting. Mara siya. Ang sa mix drugs kay dira makita si si ephedrine. Then diri kay si tyramine and amphetamine. Then so si direct action kay mo go down into dayon alpha agonist kay kanang ma-separate ni siya into selective drug and non-selective drug. Same siya sa beta agonist. Pag sa alpha 1 kay makita dito si kanang norepinephrine o si epinephrine. Norepinephrine.
Nya, ang selective drugs kay, di ba, alpha agonist, selective drugs kay, ma-separate na sa siya into alpha 1 agonist and alpha 2 agonist. Same diri sa beta. Na siya beta 1, beta 2, and beta 3. Ang non-selective sa beta isoproterenol and C-epinephrine. So, ang makita, ako na kanang i-expand ang tambal na nabilong sa alpha 1. Ang makita sa alpha 1 kay C-phenylephrine o si midodrine. Alpha 2 agonist kay si clonidine, apraclonidine, alpha metaldopa, si guanabens, guanafacine. Beta 1, ang drugs na nabilong dira is si dobutamine for acute heart failure. Then, sa beta 2, kay si salbutamol, albuterol. Then, sa beta 3 is si mirabegron. So,